Good evening, everyone. This is Meldita, and I'm back. So this is non-STEMI, small heart attack versus STEMI, which is a big heart attack. This is in Tagalog. And this is part 2, which is a stent insertion and ECG resolution. Coronary angiogram with stent insertion or just balloon inflation. This procedure is done in the cath lab. Ang gumagawa nito ay yung cardiac interventionalist, cath lab RNs, at saka yung ibang staff. Ang tawag dito ay left heart catheterization, ang paglalagay ng catheter sa mga arteries doon sa heart muscle. Okay, ang preparation dito, yung pasyente ay gising, pero may mild sedation siya. Okay, ang pasukan niya, ang entry ng catheter, either sa radial artery or the femoral artery. Okay. So mga gamit dito, local anesthetic do sa puncture sites, sa radial or femoral, needles, small guide wires for the arterial sheath. The arterial sheath is smaller in the radial artery than the femoral artery. Long guide wires for the coronary catheters. Guide wires for the balloon catheters, the balloon catheter, and the stents. Okay. Yung doktor ang magdi-decide kung saan niya gustong pumasok, either sa radial artery or doon sa femoral artery. Okay, itong radial artery na to, makikita nyo, pag umakyat, magiging brachial artery. Subclavian artery, dito brachiocephalic artery, bababa yung catheter dito sa base ng aorta. Kapag ginamit naman yung femoral artery, papasok siya paakyat, magiging iliac artery, abdominal aorta, thoracic aorta, descending aorta na papunta sa thoracic, at doon sa ascending aorta, dito rin sa base. Okay. Ngayon, ito yung pangalawang drawing ko. So, dalawang catheters ang gamit ng interventionalist paggawa ng angiogram. Kahit alin dito, maaring mauna yung right o yung left. So, uunahin niya, for example, uunahin niya yung right coronary catheter na gagamitin. So, papasok itong right coronary catheter dito sa right coronary artery, dito sa butas ng right coronary cusp. Kasi yung aorta natin, may tatlong cusp yan. Right coronary cusp, dyan nag-uumpisa yung right coronary artery, left coronary cusp, at dyan nag-uumpisa yung left coronary artery. Eventually, yung pangalan niyan, left main, na nagdi-divide sa LAD at saka CIRC. Mayroon pang isang cusp, pero walang butas yan. For anatomy use lang siguro ito. Okay. So, gumamit yung doktor ng right coronary catheter. Idinaan niya, inilabas niya konti doon sa cusp. At naglagay siya ng dye. Nakikita itong dye sa x-ray. Kahit yung pag-akyat ng catheter, nakikita rin sa x-ray. Pero yung dye, pag in-inject yan, makikita mo na agad ang blockages. Okay. Pag nakita nilang may blockages yan, dito siya, okay. Ito yung right coronary artery. Ayan, ito yung left coronary artery. Eventually, yung pangalan niya, left main. Okay, na nagdi-divide into two. So, pinasok niya itong right coronary artery. Nag-inject siya ng dye. May blockages. Ipapasok na niya ngayon yung balloon catheter with a guide wire. Ito siya. So, pagdating niya sa loob, doon sa black area, kung mayroon man itong clot, i-aspirate muna nila yung clot. Pag wala, i-inflate na nila yung balloon para makompress itong mga plaques. Bigger, inflation. Okay. Tapos, ilalabas uli yung balloon catheter, lalagyan ng stent. Ipapasok nila yung stent ay nasa labas ng balloon catheter. I-inflate, hanggang na-inflate na siya ng todo. Iiwan doon sa black artery. So that is job well done. Okay. Then, in here, okay, so you see those stents there. Okay. Sometimes, they will just say, we'll just use balloon if just to relieve the symptoms. Kasi ito, marami siyang blockages. Ngayon, ang sasabihin lang, sige, for the time being, i-balloon catheter muna natin siya. Pero actually, yung pasyente, naghihintay siya ng bypass graft. Yung coronary aorta bypass graft, which is called CABG. Okay, dito tayo, may dalawa tayong
myocardial infarction, isang malaki, yung STEMI, at saka isang maliit, non-STEMI, na papunta sa cath lab. Okay. Itong ECG evolution ng STEMI, right here. Yung first ECG nito ay normal. Pag sila nag-develop ng mga chest pain, whatever, at talagang ito ay malaking heart attack or STEMI, makikita mo yung elevation, fresh ito. This is a fresh STEMI kasi may ST elevation ka. Ito, medyo delayed ng hours. Nag-umpisa na siyang mag-develop ng Qs which is more than 0.03. Sa Q, may ST elevation pa rin siya. Hours na ang nagdaan after the onset of the infarction. Tapos dito, deep na yung Qs niya. May ST elevation siya, nag-invert na yung T niya. And then, days later, may Qs siya, isoelectric ang kanyang ST segment, at yung isa nag-upright na siya. Usually, ang mga STEMI malalaki yan. Hindi na sila aabot pa ng itong mga late presentation. Actually dito, something gonna happen. Kapag hindi sila pumunta agad sa ospital at mabuksan yung block artery nito, they can crash. Mag-cardiac arrest sila o mag-cardiogenic shock muna bago mag-cardiac arrest or mag-pulmonary edema na sila, cardiac arrest na siya. Okay, so we encourage as much as possible na pag may chest pain sila, go right away to the hospital kasi nandito pa lang sa stage na to. Ang prognosis niya very good. Okay, magandang outcome. Okay, so i-discuss natin tong inferior STEMI. Ito yung malaking MI. So inferior STEMI is affecting the diaphragmatic part ng puso natin sa may base area. Kung fresh ito na inferior STEMI, big MI, makikita mo yung elevation, ST elevation. Ang mga ST elevation na yan yung mga cells ng naapektuhan ng block artery. Reversible pang mga yan, pwede pa silang mabuhay kung mabuksan yung artery. Pero kung hindi mabuksan yung, kung sila ay nagtagal pa, magde-develop sila ng Q. Ito, cell death na ito. May mga parte na yon na hindi makakuha ng blood supply, patay sila. Mamamatay yung mga cells dito. Ito, hindi mo na marirecover yan. Depende na lang siguro kung may pagbabago. Pero usually, itong mga elevation na to, by chance, they are reversible. Yan ang hinahabol natin. Kasi we want to save the heart muscle because we know that the heart is a pump. Okay, pumunta yung pasyente doon sa cath lab. Nakita ngayon na may blockage siya sa right coronary artery. Sa haba na nito, maaring 3 stents ang inilagay. There is a total occlusion. So usually total occlusion yan. Kasi sabi ko sa inyo, may plaque siya, nag-fissure, nag-crack yung plaque, pumunta yung platelets, nagkaroon na rin ng clot, total occlusion. Kaya makikita mo yung ST elevation yan, big yan. That is a big heart attack kasi no blood flow at all sa inferior part ng heart natin. So, before the procedure, ST elevation niya makikita mo. After the stent is inserted, makita mo, good job by the cath lab team. Halos isoelectric yung mga ST mo doon. Ang mga ST natin, ST segment, they went down. They're close to isometric line. And that is a good outcome. Okay. So another patient, that inferior STEMI is affecting the RCA. So that is 100% occlusion. So another patient is going to the cath lab. This is a non-STEMI, anterior non-STEMI. And that is affecting the B2, B3, B4, B5. Makikita nyo talaga na deep ST depression sila. Okay, that is subendocardial non-STEMI. Okay? And the patient continues to have pain. So the decision is to go to the cath lab. Non-STEMI without ST depression also exists, but the troponin is always positive. Pero ito iba, ST depression, subendocardial,